ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கவுண்டர் கரண்ட் எஃபெக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளையர், தட் இஸ் இந்த சாப்டர் 8 எக்ஸ்க்ரீஷன் லெசன். கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளையர் in the Henle's loop, that is in the long loops of Henle of the Zacta medullary nephron, which creates the medullary osmotic gradient. அப்புறம் கவுண்டர் கரண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இந்த vasa recta, which preserves the medullary gradient while removing the reabsorbed water and solute. ஸோ அதனோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த லூப் ஆஃப் Henle அந்த இடத்துல தான் நம்ம கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளையர் இருக்குது, அது நடக்குது. ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் medullary osmotic gradient is called the counter current multiplier. So இந்த தியரி counter current multiplier theory because of opposing flow of filtrate in two limbs of the loop. ரெண்டு இதுலேயுமே மாற்றி மாற்றி அந்த ஃப்ளோ நடக்குது இல்லை, அப்போ தான் அந்த கவுண்டர் கரண்ட் எஃபெக்ட் நமக்கு நடக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் we are going to see here. Complex interplay of the ascending and the descending limbs forms and maintains the interstitial osmolarity gradient in the medulla. So the medullary gradient which is essential for the concentration of urine. So the vasa recta counter current exchange நடக்கும். இப்போ vasa recta which provides a nutrient blood supply to the medullary cells without washing away the solute responsible for the medullary osmotic gradient as shown in the picture. இப்போ vasa recta counter current exchange எப்படி நடக்கு பாருங்க. Blood in the vasa recta which delivers the nutrient to the cells of the region. So during that time the counter current exchanger mechanism works. How it works? When the blood moving down the descending portion of the vasa recta loop loses water to the interstitium and gains sodium chloride. Then what happens? Blood moving up to the ascending loop, so which regains the water by osmosis and loses most of the sodium chloride back into the interstitium. So அங்கே gain பண்ணும், இங்கே loss பண்ணும். அதே போல் தான் water அங்கே loss ஆகும், இங்கே gain ஆகும். That is between the descending and the ascending loop of the Henle. So the net result is that the blood has brought nutrients to the cells of the medulla without carrying away extensive amount of solute which would weaken the osmotic gradient. So finally in the counter current mechanism நம்ம ஃபைனலாக என்னென்னலாம் பாயிண்ட்ஸ் ரிமெம்பர் பண்ணோம் அப்படின்னா 65% of the filtrate is reabsorbed in the proximal convoluted tubule, first point, through the active and passive transport processes. Second, the filtrate is concentrated in the descending loop of Henle water where water is lost while the solutes are retained. Third point, the filtrate is diluted in the ascending loop of the Henle, solute are lost while water is retained. So the asymmetrical pattern of water and the NaCl reabsorption in the ascending and the descending limbs of the loop of Henle creates an osmotic gradient within the medullary region. So இது எல்லாம் எங்கே நடக்குது? medullary region தான் நடக்குது. So the vasa recta circulates blood through the medulla to provide nutrients without removing the solute and weakening the osmotic gradients. So டோட்டலாக இதுதான் இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளையரில் நடக்குது. The next video we will see about the disorders of the urinary tract, that is the excretory system. Disorders related to the excretory system: urinary tract infection, renal failure, uremia, renal calculi, glomerulonephritis, and the treatment